Ajo ya science mama kwaba edimoba KFM TV so dia masen na age atuma no sia boy obi ade na fidi ato anache sensem ahodo ehwiegu o manmu no wo mo ba be kan ye ho hyemu ma ba be koso sanse ye de emfa bi nka ho ye nyi bi enso emfra setre konkon no sane etie pepepe no sa ene ede ma ahwefo ene afen so etie for mete he na media na aboafo bi onum sika ne o ma ho den ene etimi so apagya me esi nkonkon so amede nsem ahodo no Ebremo isi ebe shasi dia ne ekọ KFM Musical Center wonom akache ye bo obudin dia no se instrument ho akade enomoto e dia ba edwaman so ntu bia wo ye nyumto edwuma wo man Ghana ha no bomodin kopie mu no mutima instrument eti apo ekọ nanim na ahodin wo mu na eba na nyumto edwuma wo ye na entimi nye bro enye boko enye nika na enye ni so kama entimi enfama kramansem ha de womo ewo zongole na kra afisu kopi mu asantemantem womo wadum womo ne Sambra Hotel no na ebo enimuhwe nti biaya awo no wokọ no ma instrument on be ma obi afisi kana nso kra na womo ma otiti ane kakra ebo ano a no akwakofa instrument afi ye nko ye talent microfinance sika semen hihye no mo de aba edwaman so nti bia pesika edi aka de wo ho dada no edi abobra na sempo sika no ni bi mpo kita wo pe bi de aye adwuma eye besia no mo de be ma si hu ketu bi na da nchen a wo betua na bibia no etimi akonkan ye edi ama talent to nsa edi afro bibia wo man mu a sika sem ni nkoyi mfa ma no wo chese bra no ma obi nkita ne fa ye adwuma nsi hu ketu bi na da ho a eye besia ne soji a betimi eti amantam bebre ne mu ni de wo matretre wo mo bo adwuma de ben wo no utwipini wo mo a enkrata sem kakra bi no no beye nti ase ye adwuma obema osika amo etimi e de akwa akobo bra na bibia no akoyie e de ama afi ye nko dadaba tech up so ye phones ne ho aka de eno no so e de aba nti bia wo ton phones a openi do so pom akuto akoton no ukoda da batekaba oye bi ewo ho afi so dia okita ne nkoyi mfa mamu kasa ye den dia mawa kohonum obema obi ekita opebi dia chodofo bi nso a nyina no phones ne mu asort okwa de opebia no fitiya mkosi iPhone nyina no obi ewo na kacho no so nature kwan no owo kaneshi bia ye omopai takwa station e hyen no dada batekaba no so na josio no ewo ho phone ne ho aka de bia no kwa obema obi na bibia na etimi akonka nwumeko mi ensen ene nyuwo mo bo metridom amamde enwume no nsia kase no ababe somo ewo KFM TV eso ensem no edoso ene nwume na de edimo akotene bi ene se ye Supreme Court eye ajaje fo ayeyi omo ayapo omo a omo kotene ye apono etimi etoto omo no eye appointment committee no munya for justice Turay Barry ade sense bebre na ro de atudwa wo chese nka ehu be hie yesi ebe mo ba bi dibre wo man mu a enye dibra wo sefata a obetimi ai na emom enye se ye gender equality won asemunti no obi a won senfata bia ne afa dibre no e de ama no nchemu wo ho a ene enwume wo beti ewo kase ne so ye be consent fufuro mu etimi e de ama na Ghana ba panyi a wotoso mienu ma me Samira ba omia na e kase wo chese ye kwaya ba kosemu a eba na mampani abedi echi ahodo ma bo man mu nyina no ankasa ne ho keni Dr. Alhaji Mahmoud ba omia wono na abo adwuma pa ya enya asem ketwa de enti oka asansem no yebedomo esukoye etimi edi ama yebebo eredwedie ensem na His Excellency John Dramani Mahama wakasa na ninyina na ye fetch no upgrade na afensu sikasem se beyi ene hihye ene ma hodo mu de egu akwam no eno ho nsem kaye na wode ababetu eja yebekwa enigidie ensem na ye papa Papa Yonsen awono eye nyumtuni gospel artist me no ka say die Zagaza Empire Records no womo assign na nyina no womo ne no eba be ye adwuma eno enya asem keto akran sema foforo binum eka we ho me ba be gibre ne adagie etimi edi ama odon hwiri ba kontamu no dia ne se odo waso be femme no waka me ho na metimi de nsem ne nyina no edi ama be fontentan fidie no so ye twegu live wo ho kan ye ho a na ensema hodo no enye bia hwe na bibia no etimi akonkan Facebook no KFM TVGH follow yen na obo right ye YouTube na KFM TVGH bo modern na subscribe ni ye fama ye na kan ye ho na bibia na etimi konkan abefo tintan fidi aka na so ni na ye wo ho Twitter Instagram and afin so de keka ho nyina no oto aya o follow yen na bibia no etimi akonkan wo comment bia jai to ase fama e bresemu no ekenkan ni nyina ye edi ama me ameje brani adaje na enwume akenkan di ama o eye Afia Fosuah Oduahoma
Sresrebidi from Afia mejiso edema mitwa me ho me ba pa me hyensem na se edia Ewusiamisa sonda wasina mu akwaba bi mfambra KFM TV kasa enfonyini esomation semna say etimi ama we na enwumre di enrada and His Excellency John Dramani Mahama ya temu afonso obo wonu mudin no ade esomukopie mu appointment committee no enim nyina na chese yetoso wonu ma no de afansi mesa hodo bebre na wo mu esusu se omu bise o metimi aye niema hodo edo makoma pono so metimi ababeye ama ya temu ahonsem kan no etimi edimu na aboa ma atentren nso etimi afa netima pefra ewo man Ghana ha na bra wo mokotena po echi no ene ensema dodo bebre na netwegwe na miensa no mode ato hwa Omode yesa adwumedi atoto sankofo nso nyina anontieno a ebinum akwa na duen susu ebinum akọ ochana so bi bekọ no mode ewie ni nyina na de bekọ akọwie chire no susu no ye de apem so de amamo na nadue ye Justice Gabriel Simon Surrey Barry wono so kotena epuno echi a woni ya appointment committee no ekotwetwe nkomo ni nyina na totuo na mu ena na wonom ewo nanumu ena odi tudwa HM se kobasa aban bi betena abenwa ne so na oyi eye justice sahodo so monkoboa eye Supreme Court ema yensem ahodo ni atemu ahonsem ni ntimi nko nanim na atentre ne mapa entimi fa ne ntimi mapa mfra enye sese bio nipa na oba betena so no wo oba be kan nsem a ebeboa sa aban na eyi no na emum no enye sa no modwumedie no etie omudie ne se ombeboa ama preyo eni afinso no kwadi bekoso ewo ya mamra na mu se be yebebo ye ho brama obi a mistake bi akoyie ewo na afa na se niema bi antinitini ye wo na afa na mra na betimi no edisa pepepe no mo ye na emum no wo mo nhwe ba akwa fo mu gina mfinfin na chese poto kase be kase neutral na o mu di ha kosi se evidence o mu kita no ubia yeso bro no bekọ edi ama no na afensu no metimi aboa ememra no anyway di ntinsema eye gibre ono so di tudwa bro kotena ye appointment committee na enedui no ye nto asom. I can say is that the system that we have has not been abused, and until we change the constitution or we recommend a change, I think we can continue to go about it. And I've indicated that the fact that a Supreme Court judge has been appointed by a particular government doesn't mean that that judge should give the decisions to favor that government, irrespective of the facts and the issue that fall for determination. Because a judge must always be guided by your oath of office and true to the law and the Constitution. Samafu Frobi no meka ho abra oti appointments committee ni nanim no wasan so di tudwa HM say ye gender equality see ebetimi aboa ema ye ma ne memo nyina so so ye ya mamu ni ya mamransem no etimi akoye wo mu mienu afa eba no see ye ma di bra hodo a wo mu nyina betimi enye mu chefa no che say koba see ye ma oba bi di bra ye nhwe se aso oba na ye de ma no ye de ma no betimi aye wo sefata bibia akoye wo na afa obetimi aboa ma ye man nchechwe ne nkan ko netimi akọ nanimu ana asane se de sadi bre no etimi edi ama no na emu no chese koba se ye ka se gender equality nti be ma nya bi oban bi nya bi a oba na ye hwe ne kura adwuma no ntimi mba mbeye na ni nyina na emboa ma ye nkan kro ne empuntu nwuma nkọ nanimu no wo chese koba sa e ma ya mamra ne ye amani osem no etoba ha etosini nti nkebe a ye di bre bi mo ba bi a yenhwe se de de ma no no wo sefata ansane de ama no ma yenjina ye gender equality so se oba benya ama benya be menya ekobasa
eya ntimi entwe yi kra ensem osan so de to aso no eni. As long as gender parity is concerned, because I believe that currently more than half of the population of judges and magistrates are females. But I believe that gender equality should not be used in a blanket way to appoint women to positions just to attain gender equality. We should look at the competence of the person when it comes to appointment, and so that you should not appoint a woman just because you want to achieve what the gender activists are looking for, but the person should be qualified for the. Ewusi amigusua ejina ora Simon Nakachi na bra appointment committee no egusua toto na no misa se koba se sebio woji ademudie bi aka asem bi ama na kwa ama nipa no sebio nipa no di fompo a wo be ya na enu no reche se de bi onye sada sanse ba ne se yetete no nyamesumu a ne ne nebusua ya ade pa ye ne Catholic sumi wedi mutintimba pa ma se ne nchechire ne niema hodo da na koma pono so no wontimi nye sada afin so yetemweni no se ne oso afina mu so anye se obeka no kre no ani asem no se ne bebie da wode betra ye ne sa pepepe no sa no bedi so enye se bia okoje adamudie bia na asike bi a no ye ketase hye bi akaye katasumu mu aso a eno di obi be konsohwemu anasa amanie mu nti ekoba ne se bribe pa na adamudie a enya de se obeji bi eda etia ne mra ene afin so ni Kristo suma ye Catholic suma wono esum inchemu no eni. Honorable Chair, I indicated that I don't have a social life. It is either reading, and then sometimes attend funerals when it's very close to me. And so, and by my Catholic upbringing, it will be against my conscience to accept a bribe for us to influence me in the decision that I'm going to do, because I am bound by my judicial oath to give judgment based on the evidence and the application of the law. So I will not allow any monetary influence or any other gift to influence the decision that I'm going to take. Thank you, Honorable Chair. Ebusia yeto ansem ne sonye gusua ejina ye mrahye bedwafie ye justice senso a His Excellency John Dramani Mahama eyi wo mo ye appointment committee no wonom etoto o ano no ye ko Sir Justice Dennis Dominic J na kachisanse ono so enedwe ye toto na no nenumu enopanyin ye de to dwa e chem say ne obo man Ghana ha obete na obi akwa akotena TV kese so na meni asumesi anaso obenten abobra ene obehwe kran no na chese mpena twe kwan so ano mo hwe anim se bekwa akọwi awade a entimi enkowie o se ne waye japade woja me wo ma me mu sei wo ma mofra ni sei cohabitation wasem no kenum no chese se koba ne sa kwan ne so wo se ye hwe se wo ba no ejapade be na ekita obenten no e na afin so bai no sen na odi aba be ka ho ekoba sa de beboa e ma ye ba se ye che branch nchemu aba mu mienu mu ntemu a de bekwa asumesi ene obenten fa ekoba sa de a bibia no ebetimi akwenye se ne wegya mintimeji na japade nyina anase wegya me onfa japade no e ma ye mofra ne nyina wo se yenye ne sa nchemu a wode ma ye e wo sansem ne ho yento asoma. You can acquire property with a girlfriend. You can acquire property with anybody. When it comes to dispute, the question is who provided the money that was used to acquire the property. It will be based on evidence. To say that I have befriended you, we have cohabited, and therefore you have put up a house, and I'm entitled to this, will not fly, because the law is that even enemies can jointly acquire properties. And when there is a dispute, we must determine the contribution by each one of them. If it is determined and there is no contribution, you go home peacefully. Thank you, Honorable. What is the appropriate scope of judicial equity in family law cases involving cohabitation? Honorable, cohabitation in respect of property acquisition, it is treated as people who have acquired properties, but not within the context of marriage. You can acquire property with a friend.
Ebusa yefre yemra share bedwefie ni appointment committee wo monsem ahodo a wo mode etoto eye justice ahodo a His Excellency John Dramani Mahama bo wonu mudin a wo mokotena approach ya etoto wonu mano ne concern foforo mu entimi emfa ma odi aye ko okan kwen central abato peso aso ne munyamfo eye Patrick ya obo ama ona yemra hye bedwani mateme mufu a wonu mo ho na ade hye beka ya bra na oye kire kese ekoso bra eye Bernard Ntwibo esi akọ no ye MPP ameni okuo mudwen for penyini e wasante mantamu eye yokofo fa no na hu behia se bill ne nsema hodo e wo so mutwetwa yi ni nyina afri ho ansa no metimi agyan no wo ye kire koso we yoko ne montin mu ene party na chitafo bebre na ne mpanyifo ene kan edom ho a wo mo enante fam ne nyina no mo hwe se mpanyifo betimi agyan no na wabeka wonom ensa ne no mu ene nkofo bi no me che se bra ye kire ne kopso no eye ade so no for Patrick ya obo ama wonom ehu no na eye omo wanwa ye sanse papa yi o ye MPP ni de hye kese pa wawo eye party ni mu ache ne kobasa bo wankasa mo chairman Asante Regional Chairman ya che no na ni o ye kire koso no amfa ho adoma ebinum si enkoye kwanu mu na Patrick ya obo ama ba be chem se odi nkofo ka ni nyina na enye nokre kra na sabre no no ni chamber ho enu nti na nkofo ehu na akwantu sembi ne ne ho nkro no be ne bede nanimu enye ono nkwampo na nkofo bi no mu ka ne ho a wonu mantimi amba mbepie mu enu na o che se ade hye be kai kraye ma mega chu darabai saba toko no enka ni Chief Justice ano wo manmu ene ne ho nsem bede adwa na mo ye twi ho momume nyina no no gire mu bi na ekoba no se we no manhu na adan no mu yi ono nkwa begina bontin se papa na anyi ni o siga na fonjan enu nkwa no se che se Reverend Ntimfo John so de ekura ai ne na before copy mu ni fe no so ko obi na ekoba ne se we nkwa no manhu no womu de sobro obo ne se ne watwe ne ho na achema wuntumi de won pe na asem osi de bi de Ghana for ye no munja isa ne nkoye kra nchemu ne nsem o de maye eni de nti a ebra yokofo mo ye che woni montin wankon kopie won nchemu sei na de ema nsem twefo. When Parliament reconvened, you realized that the minority leader was not around. It was the deputy leader who even read the minority's position and spoke on our behalf, because the minority leader was in Abuja attending on some very important business of ECOWAS. We had a caucus meeting. We did not discuss our position on going to Yoko. So I was in the chamber till late. I can show you a conversation between myself and the chief whip later in the evening. So I think that decision was taken on the floor when most of us were not even in the chamber. So why single out me? Because maybe somebody has a problem with me or something. But that is politics for you. You can't always have it. Everyone liking you. People will be mischievous one way or the other. You recall that during the vetting of Honorable Ablakwa and Honorable Sam George, I wasn't around. I had even completed a leave of absence from way ahead of time to attend to an important meeting in South Africa. That's why I wasn't there. But I was at the CJ's demonstration. I was in the house of Reverend Ntimfo. So that one, people wouldn't see. But it's okay. Let's. Ebusa yemfri sansem no yento ason concern foforo ma ye kwa kopie mu ewa Sante Mantemu na ye the National Democratic Congress omumebuna wono mo honom no wo mo de nsem bi ene ekọ edi amampanyi 43 ene Ghana mampanyi John Dramani Mahama wo mo HMs afimpimienu ene aduonu nan bra na ye bo nto anima ba beto aba no ene omo boabo adoma no mabuni wo mo gire mu den wo ye kira kese ene afenso nto abo akese ene adehye kasaye enya omumugidi ene ba asomo mutimi to aba no enum na oche se ne ye koya bakose mukura na Asante Mantem no eya afimpimienu ne aduonu ya abato no ayeto ye no na numuchi eche se ndisi amenyoko ni nyama no dudo na bebre na so ko hwa MPP wonom stronghold nanso sene omobon try ye adwumaden ene nam so ma dodo na atimi to maye NDC amenyoko no na NDC amenyoko ne betina benwa ne sonso eye wonom a womoboa ma party ni konkunimdie kwan so na asie eja omo ajeje mu enumu ena omo chese nya de se etimi ekoye kra no ra Lincoln wono ena ejine mo kasa ma meburu ni nyina no chese mpanyifo nhwe no mo fa ye entu ide ye eda san se de ade ne da kra no afa nto ho a
free to na afin so kra no se ne omabre party ne ho no mfaso mapa no e wo se omo so nya bi ewo mu na ekoba se eyi oma jeje mu de ne omo maban no eye nefu aba akope wonye de se ne fata na omo a wo se fata di bre wo mu omo bre omo maja ni mankonim di komandi si ameni okoni nyina no wo mu hwe mfa sa di bre ni nyina entimi mfa mom nye sa de a ene ombeti eye ntesu kokko e de acha ba ne se mu a ora lenkon gina mu kasa ma meburu ni nyina no eni NDC nyano Ashanti region. ABC or NDC abapasi kuta. Nina na youth wing aho de. And they to me by ya see youth wing de ye nim ye Ashanti and I'm saying come for it. Then they say to me by there yes come. Then they tell what can say youth appointment I was what you there was by youth appointment I was a national apprentice program. I know Osman Abadi, I know regional chairman, I did list upon can. So how nanti when a year to more room and it just almost won't come there. And that makes him Bruce name with that time, with the minister say, yeah, for my students and as a went. No question. Yen to me, and from my enfant to me, and will be an top to the class, more than what you know. Where when you go fast for a winning election, then this out of their idea, and I'm so from a company to know. Yeah, first to me, man. Now, your way of Ashanti with the enemy, I am parochial interest in that. I don't wear some man. Nana yeka aka ne biem esi ni person pain obi bia ebe boni dia onya NDC ne wanya adwuma ho hamu and that the youth bring e be fne da bia be fa go bia Ashanti with the dem so ada won na to go to aba to say what to ba no to ba ko je ye ni kam obi o de odi say ese ono mum ne bondi no on twe ne free youth asem krampo youth appointment on twe ne free and tell them say youth bring ma Ashanti with ye ni kam afu nti obi mo oba kam be ma ye are you looking for your name is father? Yes. I said you get here any name papa Debra any I said you get here and Sami Devi Mumma became my Muti and I was a minister and Madame Betty Modus way say now that's not more I was at the way party leadership yeah mom 1 week see any proper response our next Ebusia ntie Abraham Lincoln onu na ejina mu kasama mebuna wono mu asante mantemo mu dom the National Democratic Congress NDC amenu ko no se omonye de sefata na appointment ahodo ne bi entimi so omuso zanze ne okwa yi a eye meburu no ya appoint bebre na omoye adwuma omuso sefata omuso bro moje ni bi a ebo ama NDC amenu ko no ekonkunimdie ekwan so nti His Excellency John Dramani Mahama hwe na onfa yi entimi entu ye yemfri sansem ni muntu asun concern foforo mu entimi mfa ma ode openyi bi efrene say Ezekiel Ajekum oben wono eba na mani osema na adwuma bobe onim depa ya eno enya asem keto akra ne nsem bi eye Gabi Otreda kom a ono so dom the New Patriotic Party NPP ameni ko ne beka ye America kreni nche bia edify His Excellency John Dramani Mahama hono Watches se bio din samo kan no enye didi atem ena enye nkasa ntwe ne mum no na yensem a wo kire mu se ye His Excellency John Dramani Mahama ba no yamani osema we dibi pen ene waba be mampanyi pen wa ye mampani abedi ekire pen into free so a wo se ba so ne ba ne se experience ya wonim de pa enu nti no kan asa kasa no na ne kasa nyina che se ono de onim system no a oba betena so biem se mampanyi a de enkoye ne ntwe ya eyo man no adane ebutu a yentimi nkoye ni mu one ni nkwan hodo obefa so a obetimi aboa mo man no etimi apagya na namon so bi enu nti eno de sanse mu nyina etudwo ne santwe ni hia twetwe nkomeho eno de sanhwe mu we emai no be catch you say you are the most prepared. I don't think say you fan full respect in quote. I don't think say abasobo bi anasa hoahoa bi ne hoahoa. It rather tells you say I can't say now wokono. You have no reason to fail. You have no reason to fail. And I mean, Mr. President, Abe former, I mean, the ministerial appointments, former Vice President, Waba first time, Abe ruli Ghana from 2013, 7 January to 2017, 7 January. Ama wako opposition for 8 good years. And as Vice President, as former President, yato abatiao eno party na wakotena fie for 8 good years. It is very obvious say wanya sa exposure na even mistakes are as president and nema bi as vice president antwa ye
and there might be a year as president. I'm trying. Only opportunity, for 8 good years to reflect on Enyema Oye. Inti Ghana for more opportunity ni bi say bra. It's obvious. Say what tasted that? What go back? What go drain Enyema bi home? So you are more prepared. It's obvious. It doesn't mean Obi presume, and it doesn't mean Obi ayeboni and I will presume. But from people I've spoken to, would see the conversation at Manche, but he was trying to say that you are the most prepared, and you don't have any reason to fail the youth of the country. And yes, any praises. Doctor, you have to say any praises. So any not just as a ubu no be kasem say and say na no be by no entimi anya. It is not the case. And your comparison, and I will make it. If you are making comparison, and your comparison. No, the most prepared president. Which of our presidents? Which in terms of Enyema who go through exposure before getting this contester of Adebayo, and I personally despair. Okay. I say or said that hua or mampani because Oma Diboni bi. Into ye hua ebia na nema bi ne wofa aye we ne wofa ye wakotena US then into ebia na ye de no hua mampani to evade certain accountability. That's my understanding. Okay. And now I'll show you video a complete departure from what you offer. It's true. On my penny records, what be dibida now? Wako, meanwhile, deputy CEO, so watching now, sign your opportunity or by reflecting on name be a sebi or walk on or ye near Tosi, near Koyi, no opportunity ni babima, what to me I am a memoir. That's what Mr. Government. It has nothing to do with because of Enyema. It has. Ghana ba penya otosumienu Mami Samira Bawumia na ono eye hukani edema Ghana man penya bedi chenkane Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia fimpi mienu eni eduonu na wono eni him franka edema the New Patriotic Party NPP Amenyo Kono na brand say womo ebo eya na mokopie mu asantemante menu adai no mu ena Mami Samira Bawumia gina simpie ni apaso ni nyina na chese wodi moni yonsem eneko edi ama Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia o chemsa afimpi mienu ni donso kosi afimpi mienu eni eduonu nan mu obeye mampeni abedi echire no sene oye ni nyuma faaye wodanda ne meni ebo agana mampeni dada na nando dankwa ekufuado ni dwumedie ne nhihye ahodo oye edibu oman no wo chese ni ran waya ade ye pa ye kwa abakosem so a mampeni abedi echire ahodo o maba besi su nyina ne kunu ena abo ne homodin ye e wo sa kwan no so enum no chese nkadehye ehu behia ye so mbema no tumi ni biem eni akwanya ni biem sa be ya afimpi mienu ni dun wotwe eduonu wotwe ye 2028 braye ba beto ababiem no omebete etimi yi no wetu franka edi ama MPP amenyuku ne se be ya obetimi ababedi o man so na boa amati mu pa hodo eni akomaso ade ni so ade hu ni niema hodo bebre ekeka ho no obetimi di aboa ma man kan kro ne nchichire no etimi akonenim medemenim se inshallah mayekrado Dr. Bawumia ayekrado Zongo women ayekrado MPP ayekrado say beye juma amman kudemdie aba inti monta yechi munjina yechi monsoye mu mompaye emaye na munye juma den emaye na ne ehyaase no we invested in the people. We invested in our communities. We trained our women. We gave our youth jobs. We did a lot for our people. We did a lot for the development of this country. Nensu bebrewe nima yebeye ediatwaso. Ye solutions bebra yedeba amagana afanentumapa ifra. Intimu pomodi. Na munchina Dr. Mahmoud Bawumia ichi. Esanse oyeni papa. Ghana bakosem nyina minjini se yenyam vice president wejina ne nine so aye juma to say Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia send you yina koma ade juma. Wasom wejina former president Nana Dankwa Ekufuado echi. Nieso yebiano waje onoso osi edru nembra onoso nini so ade huno
ono so mema na date Mr. Muyentanich Senya yeyema ebinom no yenyema Dr. Mahmoud Bawumia Ebusia nti kane Ghana ba penya otosumie no ma Miss Samira Bawumia ensem we ni abasobode we eno de koma ne ho kani Ghana mampani enkane abedi chi Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia senke be ya de hyenhwe no musama na kwenya ne bim sebe afimpi mienu ne aduonu wotwe obetimi ababegina ase him franka ediama MPP ameni ko ne sebe ankunidie mapa beko ediama no na aboa amo ababe mampanyi sebe timopo akoma soade ni soade hunu ne ne ma afodo a eye policy sekita ne nyina no otimi abeboa mo man ne chehwe no etimi akone ni yegina ne nsemi so na ya tonkra edikan abasisi ayeba ensem no bebre na wo ha medeto akase ne so ediama me basisi Fraba e jasoni o yanom ehyen a en use fuel we so yensesa oil ne wo hia ene ne key ehyen egumechi nyina eye lip moto Giomi anase nami eyemu bia won sabeka wo KFM Limited e wo Ghana ha lip moto abefu kansa abe yanom emwedene sanso efe wa hwe interiors here ka hear me timusisi and your friend lip moto I was 3 modes of driving obetimi a switch so open temo a obe na sports mode so person will save you battery obetimi use economy mode na so won pentem na wo pe normal riding so a your friend standard wo charge your battery within 6 hours a ebetumi di wakokomasi aba metre 310 kilometers into woni how obetumi so the 3 hours fast charger a charge na mana you full bonama no wakokomasi aba say no me try the aka no Giomi ne awo hia ne key make sure say key ne ben wa wo hwese na interior on it na black and white papa so no FSN yo wa hwe screen tentin e bo ma hu ka no battery aka na ma hu mileage nso e wo so we so de etu kwan 320 kilometers and sana was charge ubetimi a charge in 6 hours fast charger ya 3 hours abefu efidie yenso ubetimi a drive no in 3 modes a standard sports and na say economy so wo pentem to say me a yanom choose sports wa say ubetimi to kwan fi hakokubase ama wo battery ni bi so aka because a 320 kilometers wo charge in 6 hours ubetimi nya full battery na wonya fast charger so 3 hours per you're set. Making sure so okay in the when you saw wakem. Ubi a door na start. Chili Giobi, black and white. Makuma swat. Man san cow dear. You check the akano. Yeah, no. I bet for the any mubakunio. The awiyano key. Making sure so key in the band when you saw wakem. We no F. Let a woman so dance. Eye gray no ma hodo mienu de ani hakakra ene de mood esanso wo screens mienu we e ma wo information a hunya wo ka ne hunyina ase besia bonum papa your friend entertainment de a wo hia no ane e bes wo betumi so drive in 3 modes just like the others standard and I say sports so open tema car we so e betumi etu kwan akokomase aba 330 kilometers Bichema udu kra betime jesi so no abonyum kakra ansa na edu wo charge na 6 hours no so betime so charge no 3 hours if no fast charge eyi no munyina KFM Limited ene de abe twaso freyen ne me unsanka wo de ententem so open installment a high purchase and twentwen wo na ase we've got you solid Yanume, on sabetimi aka fidie mu bia e wo KFM Limited. On sabeke fidie no na watua no nkakra we unya no bebia age KFM Limited. Fraying ever sort out.
Usamida asemo akwaba bi mfambra KFM TV kasam fonyini eso kaination nsuma yesabe fontentan yetwegu live Facebook KFM TVGH YouTube KFM TVGH so ayo ho na chebi na like na follow ye pages ahodo ni ne din no ye ba ko pe KFM TVGH na bibia no enkonka yeto aso na mede wapem semfoforo mu dia sene betimi aboa ma yekua yo ho nsem akọ nanim na gina na mo so sene sene fata no and am so amotumfo say to tosumienu ababiu aya asante hene wode nsem ahodo na akwa ma ahemfo a wono mo man mu senke be ya sene de nsase mankofo bi no ma no nsem fata no nke yemfa mankofo mo fa ndokuaye se be ya be manuane atena ha na bibia no etimi akọ nanim sansem we eyi odmonyafo Eric Opoku a no yesoafo hwe yekua ye ho nsem na afi yenuane ho nsem mo man Ghana ha no enum no mu hia ya omde sansem we nyina no etimi edito dwa nti sansem we otumfo se to tosumienu ena okan e de che ahemfo wonom ewo man mu nyina ochem se ha ne yie pa se ye won sase na afi ye kra e ya atosode ne no bai bebre na afi man foforo so be pie ha no nka ya yen sase e wa ha no ye betimi dia ye sa de se be ya enuane e betimi ebuso na tena ewo man mu nchemu no yen to asoma Ghana man bedo ase papa you are say and also the answer we say and to find the our paso no want to be na wapa kwa kana musuga kwa ni nya say ya wo na wapa kwa paso ato to ama na kama ana ba kwa yi na ene emrantie ne maba ye mpa afuo yo bekua yo o say ne o mai emrantie ne maba obi ampe tuale obi ampa ko obi ampe so obekwa afuo mu ya ampe so obekwa afuo enti ye kan ye bodawura aka nkokura ne mrewa na edo o say ya bomo dawura aka wo kan ene aka nkokura ne mrewa ene koko etiko nyina aka mrewa ne nkokura koko a etuka o mai ho de na so na aka nkokura ne mrewa ne enti si anhwe ya me ni amra kuayo no ye beka na enso beti akwa zanse mrantie no ne maba no pekane mu ne ayi babia kania wone di ensuo wo o se ni baba ni yo le kama ma se ni na ye ti amra ni so ni aye se si amya ni akọ won ya ni ku aye no wa ama ye sa kwa ya no ma ne ye se na nje no a wa mo di de ene ma wa no yo to go get kania mu ene be ya wa ye kama ne ko yu ya ya no ma se ni aye enso kuayo e ebo wuram ni aye de aba abonten inu nyina ka ho si ebo dawure mrante ne maba ye si enya adwuma nye nyina enu ye kuya ye betimi de adwuma aba pa si da bia ye ka si enya adwuma nye maba wa ni nanje na su kwa enu su betimi de adwuma aba amenya ni na wona so mo to I'm going to talk about it. My home. I'm going to say a boy on you who quite the first way between young ranty and my bar, no mean answer. You are some boy. I am fat, say, never I'm my bar. Now, it's your more real one. Never saw you, never saw I'm a man so that you that's okay. Dear Nan and Yara who said, Ebusia nti wasansem no bra otumfo say to sumienu asante ne ode na ndisem etu dwariye eno onmunyamfo Eric Opoku yeso afo hwe eye nuane ne yekua ye ho nsem man Ghana ha enso ede ye nsem ahodo na akoma esukufo eni afenso ankrankrom wo man mu nyina ne nnwumakuo senke be ya wo mumpa biaye baabi na kyese mo mfa nye backyard garden bi ni nyina no ebeboa ma adwuma no etimi atena eba ne nuane ho nsem a bibia no etimi akwa enum na kyese ko ba se ye hye ye kura ye fo nyina efa na ya mo abasobode ye sefata ubia utimbo omode wo sa kwan ne so no
Sabosbody and a betimi ako edia my semnumu and our science so His Excellency John Dramani Mohammed and Akuma suye pass or betimi aboa and my equa your home semetimi akon and Tibra no bon trani mukran and yankokon kitin near dimutinti mapaning nane say send ye crown kuko a free ya my fofro sube pimo my Ghana hano nina ne trobe chana ya ye de yanyen de na ye momye de akwa my fofro so se be ya nyuma bebuso ebebo aso amasika semno etimi ejira na namosin sin samfo frobin sonum ka we hu a odimonya fo Eric Opoku so afo hwe ekua ye hon sem o man Ghana ha wode tudwa ni nchemu Ghana ebi a to sikaka na go some of ya so this dey go ma kontra dia so that there is a wo nyama ni bi ofie edada afi ya se ya suku e wo Ghana ha nyina no suku bi enya garden etifi primary school JHS secondary school GT secondary school fee di du le munya aduane ni aduane a dem amwa do ni ha eyeyi ya sa si so boaye ya se obi anso enya garden na nyame ya kuma afi eye family ebe ya no abasobode ebe no primary school board ho mode wo Ghana ha nyina e wo garden no Ministry of Agriculture ebe bo na baso kese afi de tosu no JHS school board ho mode no ebe bo na baso secondary school board ho mode ebe bo na baso training college nursing school board ho mode ebe bo na baso university board ho mode so ebe bo na baso the new university ni na di komo asisi a Kwame Nkrumah University kreduma no so so ma omo ba bu kase kra lego eka ho be Cape Coast University akase ni na omo na edo omo ho ahye na na fi ya soja for so start here for you a black omo dua pro ewo Asante Mantra mu ha a ma share was a fi there omo ma ya bro 100 acres and prison for so ya ma omo le ma share se national service for so asha se na elise ediamanya babo na wadaroma wota ye chi a ebe ye kese ache ya lehu na ye ba no pe ya no ye tete ka se ye nua no a eye numa no ebi mo asha se pese omoye factory kese edeboa ye portrait theater so na medwa consent fufromu etimi ediama ode ye nkofoko bi omukonya ntete ni afin susuehunu e Ghana Immigration Service wono maka cheno meno kase ne due wo mo etimi de sa training ni nyina no etimi aba na wieye na bro mo de ba na wieye na ne adwubedi ahodo bebre na na etimi ekọ so ananya asem keto akra eye final fire drill no ene demonstrations ahodo na no mo eye ni nyina na chese busua adofo ni ejamfo ebe piemu bra no mo ye wo mo ceremony ahodo ani nyina no wo mo de chese sisi ade o mafa eye entitie mu a o mo pie mo ntini mo ba beboa amagana so etimi akone no mo a eni afin so gidie mapampanyifo nya wo mu no saamwa no eno mo de ba beboa mo man Ghana etimi akone ni ti de course so e wo ceremony na se no ye nto aso enfama Let's go! They don't see the entrance. 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 You cannot get there. They smoke. Let's go! Let's go! Let's go! Eusia yento ansem ne son consem fofromu entimi enfama odia ye ko eye franka dia a no wo esu jaman mensene no ewe pueye mantam no emume no kasa esisi ano eni adofo a wono mo ho a emu yetimemufo no
wɔn nso no egu gyemsan sɛ ɛyɛ wɔn mu so tene baako ɛda hɔ no ɛne obi nim deɛ kɔbaayɛ ɛna deɛ esi kura ne ɛkɔ abakɔsɛm a ɛntɛnsi ebi si yɛ akyɛ yie paa nsuo ne tene fa kuro ne mu a wɔn mo ɔmo te hɔ ne biaeɛ ahodoɔ ɔmo de ɔmo ti bɛto nyinaa no ɛno akɔ akɔyɛ bo akyi bi din ɛho ayɛ din yie paa ɛde ama ɔmo ɛno mu na ɔmo kyerɛ sɛ deɛ akɔ so no wɔn kora no agye ɔmo nsɛm sanse nsuo bi antie ngu mframa bi ammɔ wɔn ho da sɔre anɔpa na kyerɛ sɛ nsuo no atenetena afa kuro no ma me no kasa die akɔyɛ arehosɛm yie paa ɛde ama ɔmo ama ɛyɛ temamufo binom biaeɛ ɔmo de ɔmo ti bɛto no ayɛ den ɛde ama ɔmo ɛna nam so ma mmarahyɛ bedwani a ɔwɔ Esujaman ɛyɛ Thomas Ampem Nyako ɛna afei so Deputy National Director ɛde ma Nadmo ɛyɛ Teddy Saforu ɛna afei District Chief Executive ɛde ma Esujaman ɛyɛ Onmunyafo Godwin Bobo B wɔn mu nyinaa kɔ ɔmo ntoma aboano ɛne afei so Nadmo ko ne nyinaa me no ka say di ɔma kɔnsraban mu a ɔmo kɔ akɔboa saa adɔfo wei nyinaa sɛ ɛbɛyɛ a wɔn ho etimi aka no maboa ama ɔmo beebi a ɔmo de ɔmo tirato ɛna afei so ɔmo aboa ma biaeɛ a ɛwɔ so ɔmo yɛ nsiesie mapa ɛde fa hɔ nyinaa no ɔmo etimi ayɛ sɛ ɛbɛyɛ a nkɔfo ɔmo di nsɛnsɛmɛ ama sisi ɔmo ho akyerɛ ɔmo a asetene mu ɛne abrabɔ mu ayɛ de ama ɔmo no ɛmoa ɔmo so wɔ no wɔmetimi ɛde abo ɔmo nti weni nneɛma ahodoɔ ne nsɛm ahodoɔ a ebu ne mu mfompa ukopie mu Esujaman ne mpɔtam ne pie mantemu a ɛkɔ so sisi a mefiri hɔ na madam mani atwe nsɛm foforɔ mu ɛde ama ɔde a wobɔ ɛyɛ galamse ɛyɛ fɔm agudie to enamra kwan so ɛne mpanyifo abom homɔden bia so mbɛ de ɔmo bɛyɛ sɛ bɛyɛ a ebetimi aboa ma etu atwa sɛ bɛyɛ ansase kwaye enobaye mfudie ne afi nsuanso ɔbɔ ade ne de akyɛye no yebetimi abɔ ho ban ne ebi mu de apeta mpede ɔmo ya no mo ye mpanyifo ne ma ɔmo de gu akwan mu no wo mu hu hwe kra fɔm agudie na no mu tu funkam sɛ bɛyɛ a wɔmbenya sika de gu ɔmo kotoku me no ka sɛ sisi ade wo machi ɛyɛ ewredi a ye friend sɛ Cecilia Owusuwa ɛne ɔmo chim nyen de na kyɛ sɛ onyem nefu ne de aba a etwi fom kra kyɛ sɛ nche bi akra obetimi awo na aba ye tax force for bi etu ɛyɛ wɔn mo tu galamse yi ɛso so mo kopiem na kyɛ sɛ re nso ka ho bia wɔn so tu galamse bi ama aseman oba ne so tu galamse penfo no na enu mu na omo kyɛ sɛ esi ade ɔma so mu nyinaa pɛ achi a me no ka sɛ mra ne ɔmo kɔ akodi nenso ɛnam sɛ ye owura Cecilia Owusuwa na wɔnye mu a wo ba bewa ne sent ni mpanyifo so di mu no ɛmɔ ɛnam so mo ma ne beli na ne nyina no sanse mu ɛkɔ so ɛwɔ akyease na bra achi ewura no nhyɛmu we ne nsɛm we ɛna ɔde ma ayɛ mpanyifo tinse yensa ase aja edodidi so ena je omo tu ayenso aja yedu omo chinka kaka ti anya sa enye Pamcho dia Cynthia dia bagalam sinse yensa ase aja edu ebusi an free galam say ensem ni mo na menda mani nkwa apobodin ensem mo fa ma ode ye onmunyamfo kwabena minta kando ni so afo hwe apomodin ho nsem ewo man Ghana ha me no ka say ne duedie wode afutuo ene adesrede nyina na waka boma wode kwa ma mpanyifo se omoma eye apomodin mapa na omakoma so obi beba ha so pisi ahodo so obegya yarehwe no womonye de ombetimi aye bia na omboa ema yarehwe mapa omohwe ni mu no wonom sa entimi kasansem we ho hospital a omesi ene omode nkofo ko bi kwa akoda no ama omahwe ama apomodin semetimi akọ nani mu no selfutuo we ene onmunyamfo kwabena minta akando gina simpie ni apaso a wode emom yeto aso e de amount to be here today for what I consider a defining moment in the governance of our health sector, the formal inauguration of the Ghana Health Service Council and the governing board of the whole teaching hospital. This is not just a ceremonial occasion, it is a moment of responsibility and renewal. Today, we entrust the leadership of two vital institutions to a distinguished group of Ghanaians who have answered the call to serve. To each member of the new council, I urge you to bring your skills, integrity, and commitment to bear. Prioritize transparency, strengthen monitoring and supervision, champion the Ghanaian patient. And never forget your work directly affects whether people live longer, healthier, and more dignified lives. Ghanaian patients
deserve to be treated with empathy, with dignity, and with respect. That is very important. Sometimes it is quite disheartening to hear that patients are shining away from hospitals not because of lack of equipment, but because of how professionals treat them. On behalf of the Ministry of Health and the Government of Ghana, I congratulate all members of the Council and the Board. I wish you strength, courage, and wisdom as you take on this noble responsibility. We work very diligently. We say in Fosuah Oduahoma Apomode won say mo man Ghana ha onmanyamfo kwabena minta kando futo we and our day etu ejasa yegina so na metwa me ho sima me ba me den nsem no ekwadwedi mu edi ama. Ebusiamenda semu akwa aba mfa umbra KFM TV metwaso edwedie nsemu edi ama ode nedwe na Ghana European Union Partnership Dialogue no ekoso enam so His Excellency John Dramani Mahama de nsema hodo bebre na tu dwa ne nyina no ye Fitch rating ne ho ensem krono ba ne bia ya hodo akeka akosie nyina no ene mfaso de ne mpuntro ni niema hodo akeka ho no mo hwe ni mu se betimi di aba no sansem we ene hwiegu ha ode ma de hia wonum kopie mu e wo saaju medie no ase. Equity, innovation, and dignity. On macroeconomic recovery and fiscal governance, Ghana's economic outlook is rebounding steadily. Our administration remains committed to restoring macroeconomic stability through prudent fiscal management, enhanced domestic revenue mobilization, and expenditure rationalization. Working in partnership with the Bank of Ghana, we're stabilizing inflation, stabilizing the CD, and pursuing debt restructuring strategies to restore confidence and rebuild the fiscal space for development. These efforts are yielding fruits, and only yesterday the Fitch Rating Agency upgraded Ghana's credit outlook to B-, stable outlook. We're also pursuing regulatory and institutional reforms that promote transparency, reduce inefficiencies, and expands our fiscal base. We appreciate the EU's ongoing support in public financial management, domestic revenue reform efforts, and anti-corruption. All these are essential pillars for sustainable. Tamisha se wo ye ni jide mu fanwie kase ni nyina fa ma odia eye owura bi e friend se enokan sai ba na nyumto adwuma ye gospel nyumto ana wo budi mutinti ntonwe adwuma na na omone no eba be se wokeka ye ne nyumto adwuma ni bom gospel nyumto yi keka bomu ebo ma ne so ade hie ni no ene nam so ama waso mani omo so ama ne sa akwanya me no ka sei die wo mo ye nyum foforo kra nche no wo mo de beba adwaman so mo hwe ni mu sa adofon so eni ebeje sa collaborations ahodo no ene afen so ko hye wo mo na ase no seni wetimi aye nyum kama edi aba adwaman so ene dua me no ka sei die papa yosin eye Zagaza Music Empire no ade so akohye sa record label na sia oba beboa ama ne gospel nyumto adwuma awotro no etimi akonani mebusia menyina ha sansa mebre no enya ye be kwan tintin bia no kowie kotia na nsima hodo na nwumeboaboa no besum ni nyina no memfa ensi masida PAC nkoma KFM Musical Center Talent Microfinance ena afen so dadaba take up sansa womo ena ebo mechiri edom ba de ni enenwumre mejibre ni adaje kenkan ma o Afia Fosuah
Oduahoma Sresrebidi from Afia. Madawase ama umo eni hwenitia. Wonje me enyado makrao.